Hi friends, sorry for the technical issue. திருப்பி நம்ம வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. இப்போ அவங்க வந்து சும்மா பேசிகிட்டு இருக்காங்க, சத்தம் எதுவும் வரல. சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. Please, Malus. Now, Malus, I do not have the benefit of any of the reports. But I am going by the first FIR which the Patna police registered. And I submit to your lordships that where it is clear that on the night of the 4th, the students had solved papers and were asked to memorize. And despite all that, they still failed. So obviously, when preparations are made for people to pass exams or to get a good rank, they need adequate time. This kind of timeline does not work. This brief 2-hour intervention is not plausible. And in fact, the OSS school from where it was, where this leak happened, there is a video of the principal saying that when the earlier EOU asked, showed him how this had happened, their conclusion seemed to be that the leakage happened before the papers went into the bank. There is a video of the man when he was not alive. The leakage has probably happened on the 3rd. It happens in Hazaribagh. It is caught in Patna. And it is at the behest of Sanjeev Mukhia, who has not only a history of conducting leaks, he is now a big investor in leaks. My lords, No, Mr. Wood yes, has argued. that he's argued. Anything else that you have to add? Please, my lords. The question is, what is the precedent that 3 of your lordships will hold? Most of the judgments that your lordships have delivered are 2-judge judgments. And if your lordships were to be called upon to say that, look, this much of a leak or of a localized leak is not something which we will interfere in and which we will possibly say, for want of a better term, wink at, then as a lawyer, I might tell your lordships that for the next 20-30 years, we will be forever striving to say, no, this is not a leak of that kind, this is a leak of this kind, and it is such a small one. So there, my lords, just before I end, my lords, this precedent point came up much earlier, where the argument was made as the solicitors made, and I beseech you, rest once the law to your authority to do a great right, do a little wrong. And Portia's answer was, it must not be. There's no power in Venice can alter a decree established. It will be recorded for a precedent. And many an error by the same example will rush into the state. It must not be. Yes, thank you, Mr. Wood. I'm Yes, grateful. my lord. I wanted to answer one question of Justice Pardivada and Justice Lordship's question. And when the questions are raised, any member of the bar who was actively participating in the discussion can certainly answer it. And I did not do anything wrong. And I'm sorry I was unfairly treated. That's a different story. Now, that's a different story. Let me come into the case. Make your submission. Coming to the state. Yeah, my lord. Now, I'm amazed by the kind of discussions which has been going on here. We have been conducting a criminal trial. We are going to the niceties. We have called the CBI. But solicit what kind of discussions which have been going on. The issue is, you ask a common man, a man in the street, there is an examination leak. My petition, I said only one thing.
there has been a leak has been happened, then there is no alternative. There is no alternative than a retest. It certainly leaves inconvenience, certainly, and only thing that can be thought of is how to reduce the inconvenience. And I made a suggestion, which my friend also adopted, that this test be conducted as a NEET preliminary examination. 13 lakh students are qualified, and they be taken for the final examination. And this is an administrative issue. Today, because of PILs, etc., we treat many things which are in the realm of falling in the exclusive realm of governance into the court. And my lord, therefore, this is something the government did a great injustice to the court. The government it was their problem. It was a issue of governance, and the government very conveniently did not raise the maintainability of these petitions, allowed questions, the detailed arguments to be made for days and days, and they are literally shunning away from their responsibility. There is a government. This is an issue concerning lakhs of people. It is a call of the minister. It is a call of the government. And the government has failed to. I'm not anti-BJP man. In fact, I supported BJP. I advocated for voting for BJP. I should have. But what happened today? This is something utterly, I'm not using a very strong expression, unacceptable. The government of the day is accountable to the people. When your lordship, I always say, when your lordship takes a decision, my lord, that only binds the parties before you. When a parliament takes a decision, we are all present in the parliament, and we are symbolically present in the parliament. It binds all of us. In the last couple of years, the governance, what the parliament ought to do, what the government ought to do, the courts are forced to do. Courts are forced to do. Therefore, my lord, the question today is, what is the given situation, what is to be done? Admittedly, there is a leak. And this leaves no option than to cancel the examination, as rightly Justice Vikramnath has said, 0.00% doubt, examination has to be cancelled. And that is the only option. This is a matter which should have been concluded in 20 minutes. And good that we spend a good lot of time. I'm no quarrel about it. And therefore, my advice to the court is that court should not enter into the domain of the executive. Let the government do its job. Let the government answer to the people. The parliament is going on. Session is going on. The very NEET issue is before the parliament. And here is a Solicitor General. He doesn't even oppose. I'm for the petitioner. I'm strongly advocating the cancellation of this examination. Still, I said, as a matter of principle, a lawyer has to speak about the fundamental constitutional principle. A fundamental constitutional principle is that these are our administrative issues, and if, assuming that the government, at least the matter should have been relegated to the government should have directed to take a decision. And the government, supposing that the government has taken a decision after hearing both of us, parties affected, not only those who are asking for cancellation of the examination, but also those who are asking for non-cancellation of the examination, because they are the one who stand to benefit by the results. Both parties, to the extent possible, unlike a court, the government is under no obligation to hear everybody. Because the government represents the people, and therefore no obligation to hear everybody. But court, when a court decides a matter, it is under a duty to, my lords, listen to everybody. Otherwise, my lord, that res inter alios acta, altori, noseri, non debet. Court has no jurisdiction to bind anybody who is not before it. So having this fundamental principle being stated, and whenever every PAL comes before this court should certainly adjust to itself. The people affected are not here, and we don't represent the people of this country. And these issues concerning the public at large cannot be decided behind the back of them. These proceedings are not representative proceedings. These are proceedings, in my case, 16 students were affected by it. Therefore, my lord, when this case came, the only option is to throw the ball back to the government's court, and the government to take a call on the question of cancellation. And the government would have done it in moments' time. It wouldn't have been able to justify this examination, not even one moment. The government would have come with the conclusion, the decision to cancel it forthwith.
and the government conveniently, very conveniently, saying that is a non-adjudicatory, the Solicitor General says non-adjudicatory litigation. What is that? Non-adjudicatory. There is nothing like non-adjudicatory. Court's job is to decide disputes. Court's duty is to decide disputed questions of fact and apply the law. If the issues are non-adjudicatory, there is nothing. It is administrative. And my lord, I conclude by saying one word. My lord, I forgive your lordship for all the insult to me and my lord, humiliation. I forgive your lordship, Lord, forgive them for they not know what they are doing. I have nothing in my mind. I have the greatest of regard for your lordships and lordship Padiwala also. I have the greatest of regard, though I was insulted. I don't keep anything in my mind. But my lord, this NEET examination has to be cancelled forthwith. It cannot be delayed 1 minute because precious time of the students are lost, and a fresh examination has to be conducted forthwith. And it is for the government to decide whether it has to be for the 13 lakh students who was selected or it has to be for a lesser number. And these are areas where the court should step in, because what is governing the matters of administration, but those in governance alone come to know about it. Somebody said it's certainly NEET is a very loosely conducted, all outsourced. But that is true. But in a governance, outsourcing is necessary, without which no government can function. Everything, the NEET department cannot do it. So most of the things which my friend Hoda and Sanjay Khadge argued, with respect, I disagree with that. And only my submission is, this is an issue which will be thrown to the government's court. Let them decide. Let them decide. Let the parliament is going, let them answer to the parliament. And let them not shirk their responsibility and throw all public issues to the court's domain. Because I say so, because average time, which an ordinary litigant who comes for grievances, is 93 seconds. When I come to your lordships for a SLP, it is dismissed in 93 seconds. And I had a recent incident where my SLP was dismissed even 60 seconds. So therefore, we have to revisit it. The PA business has to be discouraged. And only petitions, here, at least affected parties are there. My petition is not PAL. My petition is somebody who is seeking declaration of their fundamental rights. And my lord, I conclude, the research has to be cancelled, examination has to be contested. Greatly obliged. Please, just 2 minutes. Your lordships. Your lordships asked a question to senior lords, that in this situation, what your lordships should be doing in case whether the investigation is yet not complete. Because this has been answered in that judgment which I referred yesterday. I just want to repeat a paragraph so that will assist your lordships. Before that, that Tanvi Sarwal was not cited before your lordships in the Sachin Kumar's judgment. I tried to check it. That's also a 2-judge bench judgment. This is also 2-judge bench judgment. So this was not cited before your lordships. That's what I could. No, but the subsequent judgment which I decided, Yes, was a case where the government had decided to cancel the entire exam. So here, So there was no question of the court being required to cancel exam. So the legality of the decision of the government to cancel the entire exam wasn't called into question. Please, that was here we are not able to segregate the tainted from the the good people. Just lordships, you may see paragraph 18. If lordship wants, I can. Para 18 2015 6 SCC 573. The same situation before your lordships, as in today, third line, though as on date 44 such candidates have been identified, having regard to the modus operandi put in place, the number of cell phones and other devices used, it is not unlikely that the many more candidates have availed such undue advantage. So many more. Para 15 is relevant. Eight. Para 15. 1 Just 5. let's read para 15 and then. Yes, yes. Yes. The investigating agency in its report has stated in clear terms that from the disclosure recorded, it is beyond doubt that the strategy of providing answer key has been executed by an organized gang with a network spreading over different parts of the country. The Inspector General of Police, who was present in this with his team, having been granted the leave, submitted that the investigation is full swing and in progress, etc., etc. It was their case that it's pan-India. So, here today the situation is they themselves are saying, that we are yet to investigate further. Now that is also looked into in paragraph 18 if your lordship sees. Right, let's see. Yes, though as on date 44 such candidates have been identified, having. So the last line he says, frankly, admitted that in process it might not be possible to identify.
But it's an all India issue. Para 18 now, let's. Yes, sir. Para 18, third line, my lords. Though as on date, 44 such candidates have been identified. Having regard to the modus operandi put in place, the number of cell phones and other devices used, it is not unlikely that many more candidates have availed such undue advantage being a part of the overall design, and in the process have been unduly benefited qua the other students who had made sincere and genuine endeavors to solve the answer papers on the Correct? basis of Last the time. devoted preparation and hard labor. In view of the widespread network that has operated, as my lord, in this case it appears so, as the status report disclosed, and the admission of person arrested, including some beneficiary candidates, were of the opinion that in view of the strong possibility of the identification of other candidates as well involved in such malpractices, that examination has become a suspect. As it is, the system of examination pursued over the decades has been accepted by all who are rational, responsible, and sensible to be an accredited one for comparative evaluation of the merit and worth of candidates vying for high academic pursuits. It is thus necessary for all the role players in the process to secure and sustain the confidence of the public in general and students fraternity in particular in the system by its unquestionable trustworthiness. Such a system is endorsed because of the credibility informed with guarantee of fairness, transparency, authenticity, and sanctity. There cannot be any compromise with this imperative at any cost. Also, he read. So, my lords, even at the cost of 44 students and a possibility of more people being found, so your lordships did set aside, the learned solicitor general said 2 lakhs. My information is there were 6 lakh students. This is the same API, all India pre-medical test, the same which was to happen before NEET started. And it is to be conducted by CBSE in that. Yes, my lords. Para 19, segregation only of already 44 identified candidates stated to be the beneficiaries of the unprincipled maneuver by withholding their results for the time being, in our comprehension, cannot be the solution to the problem that contours all of us, that confronts all of us. Not only thereby, if the process is allowed to advance, it would be pushed to the vortex of a litigation pertaining thereto in the foreseeable future. The prospects of candidates would not only remain uncertain and tentative, they would also remain plagued with the prolonged anguish and anxiety if involved in the ordeal of court cases. Acting on this option would, in our estimate, amount to driving knowingly the students who are not at fault to an uncertain future with their academic career in jeopardy on many counts. Further, there would also be lurking possibility of unidentified beneficiaries of the candidates stealing a march over them on the basis of the advantages availed by them through the underhand dealings as revealed. Having regard to the fact that the course involved with time would yield the future generations of the doctors of the country who would be in charge of the public health, their inherent merit to quality for taking the course can by no means be compromised. So, even if 10 to 20,000 students come up in the front and I am pushed outside the 1,08,000 milots, ultimately my chances. Anybody else? Only one more Your thing. Lordship, One more thing. Your lordships yesterday had indicated the issue which I said was the OMR sheet issue. Your lordship said it's a personal issue, an individual client. The OMR issue, sorry. In the OMR issue, in fact, it appears to be a part of the systematic failure because it's not only my client, because she has not given she has not been given the OMR sheet. When the OMR sheet, when she got initially, she calculated it came to 650, around 650. But when the result came, it is 103. They have been emailing to the NTA, give the OMR sheet. They have not given till now, my lords. So, my lords, and others also. Lordship, my one submission is a very important thing to say. Lordships, then my solicitors and CBI entire focused only here the Like, Hazaribagh and Patna. Lordship, it is the not focused here the 5 layers scams. Point number 1. Lordships, there is the before of the examinations. Point number 1. It means there is 9 February to 16 months before. Second is lordships, when notifications came, it means there is the forms, filling forms. It means 9 February to 16 March. In which regions a lot of candidates appeared in the different centers. Next is third layer, is the lordships. The examination dated, it means the conducting jobs 5 May. 5 May in which regions a lot of candidates, some are the belong from the Odisha to appear in the some other places. In which regions, lordships, it is the SBI and Canara banks and other types of the issues. It is the not given in the submit is the reports.
Third is the Lordship, the after examinations. There are a lot of issues in which regions the 720 marks which is got by this out of the 720s, 718, 719, 600 and above. And Lordships and others issue the 4 and 6 layers. The Lordship, my humble submissions, please Lordships, on the behalf of the petitioners, Lordships, please reconduct the exams. My Lord, in item submissions for the applicants in IA number 137554 of 2004. That's, we stand for some of the candidates who have secured high marks. But one submission I would like to make, so far as a leak or theft elsewhere than the 2 or 3 identified places are concerned, I would submit that a decision may not be based on suspicion or conjunctus, because these are all matters to be proved beyond reasonable doubt. I would like to suggest one decision, Lords, AR 1994 Supreme Court 626. AR 1994 Supreme Court 626, where at paragraph 44, the Lordships refer to the Privy Council decision. Of course, it concerned fraud alleged in a civil proceeding. Now, it is held at paragraph 44, my Lords. Mary, in so-and-so, AR 1941, Privy Council 93. What is the name of the case? Lords, it is, Svenska Handelsbanken appellant versus Indian Charge Crop and others. Even bank guarantee. Not bank guarantee. So that's right. Fraud or bank guarantee? I only submitted that it concerns allegation of fraud in a civil proceeding. Fraud and that was the reason. You got your point. Thank you. Proof. Your Lordship. One more submission, Lord. One more submission, Lord. So far as the question, the particular question is concerned, eligibility for NEET test is the board examination. The board examination prescribed the NCERT books. And many of the students who are following the NCERT books, which provided both the answers. Therefore, both the answers given by the students are based on the NCERT books, which is the basis for the basic examination for the NEET test. Therefore, they may not be, that question may not be deleted, and therefore the students who gave the correct answer may be given the marks that are due to them. That's all my submission. Lordships, I am appearing appearing in successful petitioners in IA number 140031. You don't want a re-examination. I don't want, Lordships, my humble So submission. people have argued that now. One, How many Lordships, people will just because you're for an intervener? I understand, Lordships. One specific point, my lords. In Tanvi Salwal case, Lordships interfered and cancelled the examination within 45 days. Whereas when it comes to we people, after the result was declared, there was a Rawlsian ignorance, wheel of ignorance, my lords, when it came to the candidates who were involved in Tanvi Salwar case. Whereas in our case, my lords, after we being declared successful, on the basis of a conclusive police report, Lordships interfered in Tanvi Salwar case. Whereas in this case, my lords, police report, CBI report is not as conclusive as what happened in that case, my lords. So we being successful, brought into the rigor of re-examination again, might be, my lords, it may be difficult for us. So on behalf of the successful candidates, I plead, Lordships. Your Lordships, I am appearing in item 21.34. If your Lordships allow for re-NEET, we are covered. But if your Lordships do not allow for re-NEET, your Lordships, our relief is restricted to seeking parity with 1563 students. Your Lordships, we are the tribal students from Meghalaya who appeared from 2 centers, Riboi and Jowai. So, your Lordships, admittedly, there has been loss of time as apparent from the representations made by the center coordinators and also admitted by the NTA. Your Lordships, that has been also admitted by NTA in their response dated 17th of July. Extra time for that. That's your individual grievance in regard to the Meghalaya issue. Please, your Lordships, and See what we do on that. please, your Lordship. Your Lordship, in case there is no re-NEET, I would pray that if the answer, option number 4 is considered to be only correct answer, I would expect only if Yes, the, everybody My lord, I'm in item number 24. It is on a completely different tangent. Since 2020, before the Delhi High Court, we have been agitating that the NTA officials are involved in the swapping of my OMR sheets. My lord, in the digital, All right, we'll deal with your case separately. My lords, I am also here with the same grievance. When the NTA answer sheet was released, I scored almost 509 marks. I had attempted 131 questions. And when the final result came out, I scored -6, which was very shocking my for lord, me. interestingly, the Delhi High Court had confiscated the OMR. All good things. Also, my lord, Because- At the blood, since
This My is lord, the end of the hearing. Mr. Solicitor, now, have you constituted a committee or something like We that? have. Now, what, Yes. give us some idea about that. We have. I'm sorry, my lord, I should have pointed that out, my lord. There is a 7-member committee, my lord. It's subject to your lordship's approval. It is. Yes. But it is R21 of the counter affidavit, page number. R21 of the counter. Yes, my lord. It is headed by Dr. K. Radhakrishnan, former chairman ISRO and chairman Board of Governance, IIT Kanpur. And Dr. Randeep Guleria, former director AIMS Delhi. Professor B.J. Rao, Vice Chancellor, Central University of Hyderabad. Professor Ramamurthy K., Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, IIT Madras. Shri Pankaj Bansal, co-founder, People Strong and board member of Karma Yogi Bharat. Professor Aditya Mittal, Dean, Student Affairs, IIT Delhi. Shri Govind Jaiswal, Joint Secretary, Ministry of Education, as a member secretary. Lord, it is placed at R21 with my counter, my lord, counter dated. July. 4th July. Return after 5 minutes. Yes. Lord, on the, since at the end of the day, on a lighter note, sometimes your lordships must be missing the virtual hearings where there is a facility of muting us. We'll be back in 5 minutes. Dr. Sikri, has something, Mr. Paul? Lord can go away if you So after we come back after 5 minutes, all right. Then listen. Yes. Just come back after 5 minutes. Just take a comfort break. ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துடுவாங்க. ஒரு சின்ன பிரேக் போயிருக்காங்க. பிரேக் போயிட்டு திருப்பி வந்து மோஸ்ட்லி ஆர்டர் இன்றைக்கி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நமக்கு இன்னும் ½ hour இருக்குது. 5 o'clock வரைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கலாம், 5:15 வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். மோஸ்ட்லி டுடே ஆர்டர் வில் பி ரிலீஸ்ட். அதனால தான் அவங்க டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கூட அவங்க வந்து ஒரு சின்ன பிரேக், குட்டி பிரேக் தான் போயிருக்காங்க. 5 minutesல வில் பி பேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திருப்பி வந்துடுவாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் லைவில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. காரணம் என்னென்னா, நமக்கு இடையில ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆகி லைவ் கட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி லைவ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் கூட நமக்கு சேம் சப்போர்ட் உங்கள் கிட்டேருந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தட் இப்போ வந்து ஜட்ஜஸ் 3 பேருமே பிரேக் போயிருக்காங்க. வந்து அவங்க வந்து ஆர்டர் ரீட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆர்டர் படிச்சுட்டாங்கன்னா வேர்டிக்ட் இஸ் அவுட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். வேர்டிக்ட் சொல்லிட்டாங்க, கேஸ் முடிவுக்கு வருது. பர்டிகுலராக ரீநீட் அண்ட் பேப்பர் லீக், இது 2 சம்மந்தமான கேஸ். அதுக்கப்புறம் மற்ற கேஸ்லாம் இப்போதைக்கு அவங்க கன்சிடர் பண்ணலை. அதே போல் ஃபிசிக்ஸ்க்கு என்ன அப்படிங்கிறதும் சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா நமக்கு கவுன்சிலிங் வைக்கணும்னா ஃபிசிக்ஸ் கொஷின், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2 டைப் கொஷின், இந்த ஆட்டம் சம்மந்தமான கொஷின் இருக்கு இல்லையா, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கொஷின், அதுக்கான வேர்டிக்ட்டும் சொல்லுவாங்க. சின்ஸ் அவங்க வந்து ஐஐடி கமிட்டி ஒன்று வச்சுட்டாங்க, ஐஐடி டெல்லி டைரக்டரோட கமிட்டி வச்சுட்டாங்க. அவங்க வந்து 4th ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்டுன்னும் அந்த கமிட்டிக்கிட்டேருந்து ஆன்சர் வாங்கிட்டாங்க. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா 4th ஆப்ஷன் தான். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபேமாக இருக்காங்க. அதில் கண்டிப்பாக அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி சிஜேஐ அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் ஃபேமாக இருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போது ஃபிசிக்ஸ்க்கு போனஸ் மார்க் இருக்கா, ஏன்னா ஓல்டு என்சிஆர்டியை கன்சிடர் பண்ணலாமா, அல்லது ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து போனஸ் மார்க் இல்லை அப்படின்னா -5 -4, ஏன்னா தப்பு பண்ணால் -1 சேர்ந்தால் 4 மார்க் போய்ட்டு இன்னொரு மார்க் போய்டும்ல, அதுவா, இல்லை -4 கொடுத்துட்டு 1 மார்க் மட்டும் அந்த -1 கொடுக்காம விட்டுறலாமா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க அன்அட்டம்ப்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கில் எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற 4th ஆப்ஷன் போடாதவங்களுக்கெலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்குது. 5 minutesல ஃபைனல் ஆர்டர் வெளியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆர்டர் படிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது. இனிமேல் ஹியரிங் ஃபர்தராக இருக்காது. சாலிசிட்டர் ஜெனரலும்
ஃபைனல் சப்மிஷன் முடிச்சிட்டாங்க. சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் முன் வச்சார். அதுக்கிடையில் நாங்கள் 5 மினிட்ஸில் வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிரேக் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ பிரேக் முடிஞ்சு வந்து அவங்க நமக்கு இன்றைக்கி ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம். ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டர் வரணுன்னு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறோம். எல்லாரோட எதிர்பார்ப்புமே அதுவாக தான் இருக்குது. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஏன்னா இது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே ஒரு பேர்டன் தான். கண்டினியூ அந்த கேஸ் போய்கிட்டே இருந்தா. இடையில ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மேத்யூ வந்து பேசினாங்க. லாயர் மேத்யூ, சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூ வந்து பேசினார். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நல்லா ஒரு கோர்ட் அப்படிங்கிறதுலையும் ஹியூமர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி 2-3 விஷயத்தில். ஸோ கோர்ட் இஸ் அவரும் சொன்னார், we are also sympathetic, we are also as sympathetic as all others அப்படின்னு சொல்லி சிஜிஐ சொல்வார். நாங்கள் சிம்பத்தட்டிக் இல்லாமலாம் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னார். ஓகே, எனிவே இப்போ அவங்க பிரேக் எடுத்திருக்காங்க. பிரேக் முடிஞ்சு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் நீங்களே பேசுங்க சார். கமெண்ட்ஸ் சேட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த சேட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தா 50% ஆஃப் த சேட் பாக்ஸோட கமெண்ட்ஸ் வந்து 50% வந்து ஃபில்டு வித் ரீநீட் வேண்டாம், 50% ஆஃப் த குழந்தைங்க we need ரீநீட். ஸோ 2 sides ஈக்குவலாக இருக்காங்க. இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. ஸோ as a teacher நம்ம வந்து we cannot oppose some students, we cannot support some students, we cannot oppose some students. ஒருத்தவங்களை சப்போர்ட் பண்ணி ஒருத்தவங்களை அப்போஸ் பண்ண முடியாது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட வியூ என்ன சார் அப்படிங்கிறாங்க. பேப்பர் லீக் பாட்னால நடந்திருக்கு. நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேப்பர் லீக்கே நடக்கலை, இது ஒரு ரூமராக இருக்குமோ அப்படின்னு தான் நினச்சேன் முதல்ல. அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் லீக் டெலிகிராம் வீடியோலாம் போட்டாங்க இல்லையா அப்போது. ஆனால் இப்போ பேப்பர் லீக் இருக்குது, பேப்பர் லீக் நடந்துருச்சு. அதுதான் சினிமா கதை மாதிரி எல்லாம் சொல்லியாச்சே. ஸோ பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கு. அந்த பேப்பர் லீக் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா நடந்திருக்கா, நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். சிபிஐ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஸ்ட்ராங்காக என்ன சொல்கிறாரு, சாலிசிட்டர் ஜெனரல்னால் அந்த நமக்கு இந்தியா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இருக்கக்கூடியவர், கவர்மெண்ட் சைடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க துஷார் மேத்தா சாலிசிட்டர் ஜெனரல். அவர் ஸ்ட்ராங்காக என்ன அட்வொகேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, கண்டிப்பாக இட் இஸ் எ லோக்கலைஸ்டு இஷ்யூ. லோக்கலைஸ்டு இஷ்யூங்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து அந்த கொஷின் பேப்பரை எரிச்சிட்டாங்க, இல்லைனா அந்த கொஷின் பேப்பரை எரிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அப்போனன்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கு, லீக் இஸ் ஏ லீக், இந்த ஒரு சொம்பு பாலில் ஒரு சொட்டு விஷம் விழுந்தாலும் விஷம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பெட்டிஷனர் லாயர்ஸ் சொல்கிறாங்க. அதாவது ரீநீட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க. அந்த மேத்யூ சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூ வந்து என்ன சொன்னார்னா, லீக் இஸ் ஏ லீக். ஒரு ஸ்ட்ரீட் மேன் கிட்ட, இந்த தெருவில் போயிட்டுருப்பார் இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் ஒரு எக்ஸாமுக்கு பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கு, என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாம் திருப்பி வைங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். அவர் மேத்யூ அதான் சொன்னார், சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூ அதான் சொன்னார். அவரோட இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கிடையாதுங்க, இந்த லாயர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் இந்த பிரேக்கில், அவ்வளவுதான். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி பாயிண்ட் இப்படி அப்படி நான் எந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடக்கிறதுக்கு நோ சஜஷன் ஆர் நோ ரிவ்யூ அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா மூவியா கிடையாது. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொன்னாங்களோ சொன்னது தான், அவ்வளோதான். ஸோ தட் திஸ் இஸ் நாட் ஏ ரிவ்யூ, திஸ் இஸ் நாட் சஜஷன், திஸ் இஸ் நாட் மை பாயிண்ட், திஸ் இஸ் லாயர்ஸ் எப்படி வந்து வாதத்தை முன் வச்சாங்கங்கிறத நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ தட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூ என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஒரு லீக் நடந்துருச்சு, அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இதெல்லாம் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள். ஸ்ட்ரீட் மேன் கிட்ட போய் கேட்டால் கூட, தெருவில் போயிட்டுருக்கவங்க கிட்ட போய் கேட்டால் கூட, ஒரு லேமேன், ஒரு பாமர மக்கள், சாதாரண மனுஷங்கிட்ட போய், படிப்பறிவு இல்லாத மனிதர்கள் கிட்ட போய் கேட்டால் கூட, ஒரு பேப்பர் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு, ஒரு கொஷின் பேப்பர் லீக் ஆகிடுச்சு ஒரு எக்ஸாமுக்குன்னா ரீ எக்ஸாம் வைங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ 20 மினிட்ஸ் 20 நிமிஷத்தில் இதுக்கான டெசிஷன் வந்திருக்கணும், இவ்வளோ நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போகுது, எதுக்காக இந்த டிஸ்கஷன் நடக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டார் சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூ. அவர் முதல்ல பேசும்போதே ஹூடா பேசி முடிக்கட்டும், ஹூடாவும் சீனியர் லாயர், பெரிய லாயர் நரேந்தர் ஹூடா, அவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீநீட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டுட்ருந்தார். பேப்பர் லீக் நடந்திருக்கு, ரீநீட் வேணும்னு தான் கேட்டார். ஸோ அவர் சைடில் தான் சீனியர் அட்வொகேட் அந்த மேத்யூஸும் பேசுகிறாரு. ஸோ ஹூடா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் இன்டர்வியூன் பண்ணும்போது குறுக்கால வந்து
பேசும்போது அதாவது ஜட்ஜ் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க சிஜேஐ ஹூடா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹாவ் ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின் அப்படின்னு ஒரு குறுக்கால வந்து பேசல ஜட்ஜுக்கு கோவம் வந்துச்சு. த இன்சார்ஜ் ஆஃப் த கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் மீ சிஜேஐ. நான் தான் இந்த கோர்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ். நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேளுங்க, நீங்கள் வந்து குறுக்கால பேசக்கூடாது. த கொஷின் இஸ் டு ஹூடா நாட் டு யூ. உங்களோட டேர்ன் வரும்போது நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னாரு. அதுக்குண்டாக அந்த சீனியர் அட்வொகேட் மேத்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் என்னை நடத்தின விதம் சரியில்லை, அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது, ஒரு மரியாதைக்குரிய விதத்தில் என்ன நடத்தலை அப்படின்னு லாஸ்ட்டில் சொல்லுவேன். அதையும் சொல்லிட்டாங்க. பட் அப்போ சிஜேஐ அதர் 2 ஜட்ஜஸ் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பொறுமையாக தான் கேட்டாங்க, அதுக்கெல்லாம் அவங்க எதுவும் கோவப்படலை. ஸோ அவரோட சப்மிஷன் வந்து நல்லா எனக்கு நல்லா ஒரு பரவாயில்ல. 10:30லேருந்து 4:30 வரைக்கும் உட்காந்துருக்கோம். டயர்டாக இருக்குது, கடுப்பாக இருக்குது, ஹீட்டில் வாயில் புண்ணே வந்துருச்சு. அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஏதாவது சம் குட் மொமெண்ட் ஹியூமர் மொமெண்ட் நடந்தால் ஹாப்பியாக இருக்கும், அப்பாடா அப்படின்னு நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு. அண்ட் யுவர் சேட் அந்த கமெண்ட் சேட்டில் நான் ஆனால் திருப்பி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டேயுமே வைக்கிற ஒரு கோரிக்கை, ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன, கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, we don't want to discuss about any institute. நீங்கள் நிறைய பேர் வேறு சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேறு இன்ஸ்டிடியூட்டை வந்து சிலர் பாராட்டுறாங்க, அதே இன்ஸ்டிடியூட்டை சிலர் வந்து திட்டுறாங்க. ஸோ தட் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட், செவரல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் த சேட் பாக்ஸ் செக்ஷன். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை பற்றியும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். we think about ourselves. நம்மளை பற்றி நம்ம யோசிப்போம். இப்போ என்ன விஷயம் ஓடிட்டுருக்கு அதை யோசிப்போம். யார் குட்டு, யார் பேடு, யார் ஒஸ்ட்டு, யார் பெஸ்ட்டு, யார் என்ன பண்ணாங்க, அது வேண்டவே வேண்டாம். when we stop complaining others, அப்போ நம்மளோட growth ஆரம்பிக்கும். when we stop criticizing others, அடுத்தவங்கள குறை கூறுறதை எப்போ நிறுத்துகிறோம், குறை சொல்லாமல் இருக்கும், then our personal growth will start. so we don't want to complain, we don't need to criticize. ஸோ நோ கிரிட்டிசைசேஷன், நோ கம்ப்ளைனிங், நம்ம வேலையை பார்ப்போம். அண்ட் டோன்ட் கம்பேர், இவங்க பெட்டரா அவங்கள பெட்டரா. எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட சக்ஸஸ்க்கும் காரணம் கிடையாது. என்ன கேட்டால், ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கு அவங்க மட்டுமே காரணம். 90% ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட சக்ஸஸ்க்கு அவர் தான் காரணம். 10% தான். அவர் 720 எடுத்துருக்கலாம், 690 எடுத்துருக்கலாம், 510 எடுத்துருக்கலாம், 550 எடுத்துருக்கலாம், 650 வாட் எவர் இட் இஸ் த மார்க். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கு 90% காரணம். இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தா நம்ம வந்து 600 650க்கு மேலே வாங்கிடலாம், கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கிடலாம், இதெல்லாம் நான் அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேன். காரணம் என்னென்னா, எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டில் தான் 650+ 700+ இருக்காங்க. ஸோ தட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறவர் அவரோட டைமை அவங்க எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமில் மார்க் வாங்குறாங்க. ஸோ அவங்களோட மார்க்கு, அவங்களோட உழைப்பு தான் 90% காரணம். மீதி 10% தான் மற்றவங்களோட உழைப்பு, அதாவது மற்றவங்களோட ஹெல்ப். அவங்க பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டாக இருந்தாலும் சரி, இட் மே பி எனிபடி எல்ஸ். அது அவங்களோட பங்களிப்புங்கிறது லெஸ் தென் 10% தான். மோர் தென் 90% அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவங்க மனசளவில் செல்ஃப் டிசிப்ளின்டாக, டெடிக்கேட்டடாக, செல்ஃப் மோட்டிவேஷனலாக அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் தான் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும், லெட் இட் பி த போர்டு எக்ஸாம் ஆர் நீட் எக்ஸாம் ஆர் ஜேஇஇ, வாட் எவர் இட் மே பி, ஆர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆர் ஜாப் ஓரியன்ட் எக்ஸாம், எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் அதில் சக்ஸஸ் ஆகிறாரு அப்படின்னா 90% உழைப்பு, 90% ரீசன் அந்த குழந்தையோடது, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடது. மீதி 10% தான் மற்றவங்களோட ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அந்த 10% பெருசாக்கிவிட்டு 90% புஷ்ஷுன்னு ஆக்கும்போது பாவம் இல்லை அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன. அதனால் ஒரு எக்ஸாமில் வெற்றி அடையிறதுக்கான அதாவது அட்லீஸ்ட் 90% ஆஃப் த ரீசன் ஸ்டூடெண்ட். அப்போது இந்த இடத்துல எங்கேருந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூட் பெஸ்ட்டு, இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஒஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவீங்க? நோபடி இஸ் பெஸ்ட், நோபடி இஸ் ஒஸ்ட். நல்லா படித்து மார்க் வாங்குறதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் காரணம். படிக்கல, மார்க் வரலனாலும் ஸ்டூடெண்ட் தான் காரணம். பட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அழகாக கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, இந்த சேட் பாக்ஸில் சொல்லியிருந்தாங்க, நீட் இஸ் நாட் லைஃப், நீட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப். உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டில் நம்ம ஜெயிக்கலை, ஒரு பார்ட்டில் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம், ஒரு பார்ட்டில் நமக்கு தேவையான மார்க் வரல அப்படின்னா நம்மளோட யூனிக்னஸ், நம்மளோட ஒர்த்து குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தமே கிடையாது. ஸ்டில் யூ ஆர் ஒர்த்தி. ப்ளீஸ் பி வெரி காஷியஸ் தட் நீங்கள் ஒர்த் இல்லாமல் போகலை.
நிறைய குழந்தைங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, நீட்டில் நம்ம நல்ல மார்க் நினச்ச மார்க் வாங்க முடியல, 1 இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி படித்தோம், ஆனால் நம்ம நினச்ச மார்க் வரல, அப்போ நம்ம ஒர்த்லெஸ்ஸாக. கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃபுக்கு கிங்கு, நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃபுக்கு குயின். பையன்னா கிங்கு, பொண்ணுன்னா குயின். யூ ஆர் கோயிங் டு சக்சீட் இன் யுவர் லைஃப் இன் எனி ஒன் வே. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க. பொறுமை, நிதானம், இந்த ரெண்டும் ரொம்ப 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 முக்கியம். குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லணும், குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸும். இந்த இடத்துல வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்கள இன்னும் டவுனாக ஃபீல் பண்ண வச்சிடக்கூடாது. டீச்சர்ஸும் இன்னும் டவுனாக ஃபீல் பண்ண, நீ இவ்வளோதான் மார்க் வாங்குவேன்னு தெரியும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் ஓகே. ஒரு எக்ஸாம் வந்து உன்னோட லைஃப்பை தீர்மானிக்க போகிறது கிடையாது. அதே போல் ஒரு படிப்பு வந்து உன்னோட லைஃப்பை டிசைட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் சொல்லணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா, ஃபிசிக்ஸ் வாலான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாருல, அலக் பாண்டே. அவர் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் முதல்ல ஒர்க் பண்ணார். சம் ப்ராப்ளம், மேபி நல்லா நடத்தலைன்னு கூட சொல்லி அவரை கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டை விட்டு துரத்திருக்கலாம். சம் இஷ்யூ, அவர் என்ன ஆகிட்டார், கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருந்த, பிடெக் முடிச்சிட்டாரு, நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து அவரே விலகி வந்தார். ஒரு ஒயிட் போர்டை வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ் போட்டார். இட்ஸ் அ ட்ரமெண்டஸ் ஹிட். பிகாஸ் அவரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே புரிஞ்சுது, ஈஸியாக இருந்தது. அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் போர்டெலாம் வச்சு கிளாஸஸ்லாம் எடுத்தார். அப்புறம் அதர் டீச்சர்ஸை ஹையர் பண்ணி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணி கோர்சஸ்லாம் ரன் பண்ணார். இன்றைக்கி ஆஃப்லைன் கோச்சிங் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்டே கட்டிட்டார். ஒரு சைடு ஒரு ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டோட மதிப்பு இன்றைக்கி வந்து 0 ரூபிக்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு சைடு 0லேருந்து ஹீரோ ஆன ஸ்டோரி அலக் பாண்டே. இந்த இடத்துல அலக் பாண்டே நம்ம ஒர்த்லெஸ்ஸா, நம்ம அந்த இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே, இப்போ ஒர்த்தியா இல்லையா நம்ம அப்படின்னு அந்த ஒயிட் போர்டை வச்சுட்டு அந்த இங்கை ஊற்றி நடத்தும் போது நினச்சிருந்தா, இன்றைக்கி 890 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஓனராக இருக்க முடியுமா, சிஇஓவாக இருக்க முடியுமா? அதே போல் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸும் வந்துடக்கூடாது. ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட் அவங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸு, இந்த இந்தியன் டீமோட ஜெர்சிலலாம் அவங்க விளம்பரம் வரும், ஷாருக் கான் பிராண்ட் அம்பாசிடர். படிக்கிற கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு, ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு எதுக்கு ஷாருக் கான் பிராண்ட் அம்பாசிடர் எனக்கு தெரியல. ஸோ தட் அவங்களோட மதிப்பு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க, 0ன்னு சொல்லி ஃபாரின் கம்பெனிஸ்லாம் வேல்யூ போட்டிருக்கான். ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ். த திங் இஸ், அலக் பாண்டேக்கு இருந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஆப்போனண்ட்டுக்கு இல்லாத அந்த விஷயம் என்னென்னா பொறுமை, அடுத்து நிதானம். நிதானம்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் யோசித்து பார்த்து முடிவெடுக்கணும், பொறுமையாக இருக்கணும், அவசரப்படக்கூடாது. ஸோ தட் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வர விஷயம், இப்போ கதையெல்லாம் எதுக்கு சார் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு இப்போ தேவையான விஷயமே மோட்டிவேஷன் தான். எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, எல்லாருமே மன உளைச்சலில் இருக்கீங்க, எல்லாருமே மன அழுத்தத்தில் இருக்கீங்க. தேவையில்லை, அது தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம். எப்போ மன அழுத்தம் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் யோசிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் சரியானதாக இருக்கும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையும். நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு உங்களுக்கு கரெக்டாக அமையும். மன அழுத்தத்தில் முடிவு எடுக்காதீங்க. ஸ்ட்ரெஸ், மனசில் பாரத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ரிலாக்ஸ்டாக இருங்க. ஒரு பேப்பர் எடுங்க, அந்த பேப்பரில் எழுதுங்க வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு. அப்போது நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய கவலைகள்லாம் குறையும், பேர்டன்லாம் குறையும். ஜஸ்ட் டேக் எ பேப்பர், ரைட் யுவர் கரண்ட் சுச்சுவேஷன். ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு, யாருனால, எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. எழுதிட்டு யாரும் படிக்காத மாதிரி கிழிச்சு குப்பைத்தொட்டில் போட்டுருங்க. படித்தா ஏதாவது தேவையில்லாது, அது நம்ம பர்சனல் திங், அதனால் கிழிச்சு குப்பைத்தொட்டில் போட்டுருங்க. பட் த திங் இஸ், எப்போ கிழிச்சு குப்பைத்தொட்டியில் போடுறீங்களோ அப்போ அவங்க பேட் திங்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு குப்பைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே பி பாசிட்டிவ், எப்போவுமே நல்ல விஷயத்தை யோசிங்க. உங்களை யாராவது திட்டினா கூட லெட் ஹிம், ஓகே, லெட் ஹர், அவங்க திட்டிட்டு போகிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியல. நீங்கள் அதுக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு போய் எதிர்த்து திட்டுறீங்க, எதிர்த்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட வேல்யூவை நீங்கள் குறைச்சிக்கிறீங்க அவங்க லெவலுக்கு. ஒருத்தவங்க ரீசனே இல்லாமல் உங்களை திட்டுறாங்கன்னு, உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் எனிமியாக இருக்கலாம், ஹூவர் இட் மேபி, உங்களை வந்து கேவலப்படுத்துகிறாங்க, அசிங்கப்படுத்துகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். நீங்கள் அதுக்கு பதிலுக்கு அவங்கள கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி, அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுனீங்கன்னா அவங்க லெவல் இங்கே இருக்குது, உங்கள் லெவல் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் பேசுகிற மொமெண்ட்டில் அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களோட வேல்யூ போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ உங்கள் வேல்யூ என்ன, நீ என்னை திட்டினாலும் பரவாயில்ல, ஐ ஆம் குட் டு எவ்ரி ஒன், ஐ எம் எ குட் பர்சன், பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் வந்து நல்ல விதத்தில் நான் வந்திருக்கேன், எங்கள் அம்மா அப்பாவோட பேரை காப்பாற்றுற அளவுக்கு நான் நல்ல பையன், நல்ல பொண்ணு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட திங்கிங் எப்போவுமே இருக்கணும், பாசிட்டிவான வேல இருக்கணும். ஸோ அதுதான்
இப்போ என்னாச்சு, ஜட்ஜஸ் போனாங்க, இன்னும் வரவே இல்லையே. ஓகே, நான் பேச விட்டால் கண்ணா பின்னான்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் த திங். அதனால் பி பாசிட்டிவ், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருங்க. லைஃப்பில் வந்து ஒரு எக்ஸாமில் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டால் லைஃபே இல்லை, அப்படி கிடையவே கிடையாது. அது தப்பு. அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு ராக், யூ ஆர் கோயிங் டு வின், யூ ஆர் கோயிங் டு சக்ஸஸ். ஆனால் எப்போ எப்படின்லாம் தெரியாது. இந்த கேஎஃப்சி ஓனர் 67 வயசில் வின் பண்ணார் லைஃப்பில் அப்படிம்பாங்க. என்ன கேட்டால் 38 வயசில் தான் ஒரு ஸ்டேபிளான சுச்சுவேஷனுக்கு, ஸ்டேபிளான கண்டிஷனுக்கு வந்தேன்னா அப்படிம்பேன். எல்லாருமே 18 வயசுலேயே பக்கா ஸ்டேஜுக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாருமே 21 வயசுக்குள்ளே கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிடணும், அல்லது நல்ல கோர்ஸ் முடித்து நல்ல வேலை 50-60 சம்பாதிக்கணும், போகணும், 1 லட்சம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. எல்லாருமே 25 வயசுக்குள்ளே இந்த கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பெற்றுருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நமக்கு எப்போ எது நடக்கணுமோ அது அப்போது கரெக்டாக நடக்கும். அது கடவுளோட சித்தம். அதனால் தயவு செய்து பி பாசிட்டிவ், திங்க் பாசிட்டிவ், ஆக்ட் பாசிட்டிவ். எப்போவுமே மனசில் நேர்முகமான சிந்தனைகளை வச்சுக்கோங்க. இப்போது நமக்கு எம்பிபிஎஸ் போகிறோம், படிக்கிறோம், எல்லாம் சரி தான். எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலனாலும் அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் உள்ளே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஏதோ ஒரு நல்ல ரீசனுக்காக நமக்கு கிடைக்கல. அது என்னங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும்? அது ஃப்யூச்சரில் தான் நடக்கிற விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. தயவு செய்து நெகட்டிவ் ஃபீலிங், நெகட்டிவ் திங்கிங் வேண்டவே வேண்டாம். தட் வில் ரூயின் அவர் டே. ஸோ இந்த நிமிஷம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள். அடுத்த அந்தந்த மொமெண்ட்டில் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள். எல்லாமே நன்மைக்கு தான். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ சார். போதும், சரிப்பா, போதும். ஜட்ஜ் வந்துட்டாங்க. எங்கே ஜட்ஜ் வந்தாங்க? இன்னும் வரலையே. இன்னும் ஜட்ஜ் வரல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜட்ஜஸோட அந்த ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம போவோம். ஓகேங்களா? இன்னும் ஜட்ஜஸ் வரல, வந்துடுவாங்க. கவுன்சிலிங் நாளைக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஜட்ஜஸ் வந்துட்டாங்க. ஜட்ஜஸ் வந்தாச்சு. Undergraduate examination was conducted by the National Testing Agency, footnote NTA, on 5 May 2024, and results were declared on 4 June 2024. So, in this batch of cases, the central issue which has been urged before the court on behalf of the petitioners is that a direction for that is that a direction should be issued for convening of a retest on the ground that bracket 1, there was a leakage of the question paper, semicolon, and bracket 2, there are systemic deficiencies in the modalities envisaged for the conduct of the examination. Stop. The NEET UG examination was conducted at 4750 centers comprised within 571 cities, besides 14 cities overseas. Full stop. 23 lakh 33,000. Was it 162 or 297? 297. Total number of, no, you said now 162.
in your note today, 297. 297 candidates appeared for the examination. Full stop. They are competing for 1.08 lakh medical admission at the undergraduate level, of which approximately 56,000 seats are in government hospitals, semicolon, 52,000, the balance 52,000 being in private institutions, privately managed institutions. Full stop. During the course of the hearing, the court has been apprised of the fact that the 50th percentile represents the cutoff for qualification. You can have it. You can have it. That the 50th percentile represents the cutoff for qualification. Full stop. The examination consists of 180 questions, each carrying 4 marks, thus making for a total of 720 marks overall. So, 1 negative mark is assigned for an incorrect answer. Full stop. During the course of the NEET UG, based on the result of the NEET UG 2024, the 50th percentile has worked out to 164 marks out of 720. Full stop. All candidates who have attained at least the threshold of 164 marks are thus qualified for being considered for admission. Full stop. The seats are allocated both among the general category of students and the reserved category, consisting of the scheduled castes, consisting of candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, and economically weaker sections. Full stop. In view of the full stop, the submission which will be urged on behalf of the petitioners is that the leak which took place in the course of the NEET UG examination is systemic in nature and coupled with the structural deficiencies in the modalities for the examination, the only course of action which would be permissible in view of the previous decisions of this court, including in, what is that citation? The first one? Citation. Tanvi's case? 2015, including in Tanvi Sarwal versus Central Board of Secondary Education, 2015, 6 SEC 573, and so, 2021, 4 SEC 631, is to direct a retest. Full stop. By an interim order dated 8 July 2024, while flagging the principal issues in contention, this court had called for a disclosure on affidavit by the National Testing Agency,
semicolon, the Union of India, and by the Central Bureau of Investigation. Full stop. The role of the CBI has been implicated because the FIRs which were registered in Delhi, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand, Maharashtra, and Bihar have been transferred to the central agency for investigation. Full stop. Essentially, in the earlier order, this court noted that it would have to scrutinize the following aspects on the basis of the data which would emerge on the record, namely, 1, whether the alleged breach took place at a systemic level, semicolon. 2, whether the breach is of a nature which affects the integrity of the entire examination process, semicolon, and bracket 3, whether it is possible to segregate the beneficiaries of the fraud from the untainted students. Good stuff. Direct, consequently issued to the above agencies of the Union to make specific disclosures on the issues which have been highlighted in the previous order. Full stop. Arguments have been heard over 4 days, and we have had the benefit of considering submission urged on behalf of the petitioners, the Union of India, and the National Testing Agency. Full stop. Our CBI officer is Mr. Krishna is additional director. Mr. Krishna. Yes. Additional director CBI. Additional Director CBI has appeared in the course of the proceedings to apprise the court on the status of the investigation. Next. You can say the arguments have been concluded and judgment has been reserved. Good stop. In a matter like the present, it is imperative that the final conclusions of the court be disclosed at the present stage, should be recorded at the present stage, since there is an urgent need to bring about the urgent need to provide certainty and finality to a dispute which has affected, to a dispute which affects the careers of over 2 million students. Full stop. The reasons for the ultimate conclusions will follow later, but we proceed to record the essential conclusions in the following terms. Colon. Bracket 1, the fact that a leak of the NEET UG 2024 paper took place at Hazaribagh, the state of Jharkhand, and at Patna is not in dispute. Semicolon. Bracket 3, bracket 2. Following the transfer of the investigation to it, CBI has filed its status reports dated 10 July 2024, 17 July 2024,
and 21 July 2024. Let's stop. The disclosures by the CBI indicate that the investigation is continuing. However, CBI has indicated that at the present stage, the material which has emerged during the course of the investigation would indicate that about 155 students drawn from the examination centers at Hazaribagh and Patna appear to be the beneficiaries of the fraud. Since the investigation by the CBI has not attained finality as at the present point of time, this court had, in its previous order, required the union government to indicate whether certain trends in regard to the existence of normalities or otherwise could be drawn on the basis of the results emanating from the 4,750 centers situated with 571 cities. Full stop. Pursuant to the directions of the court, the union government has produced a report of IIT Madras indicating the position on the basis of data analytics. Full stop. Full stop. The objection of the petitioners to the report of IIT Madras will be considered in the course of the judgment, in the course of the reasoned judgment, which will follow. Full stop. At this stage, in order to obviate any controversy, the court has independently scrutinized the data which has been submitted on the record by the NTA. Semicolon. Bracket 4. At the present stage, on the basis of the material on the record, it is not possible for the court to come to the conclusion that at the present stage, on the basis of the material on the record, at the present stage, there is an absence of material on the record sufficient to lead to the conclusion result of the examination stands vitiated, or that there was a systemic breach in the sanctity of the examination. Semicolon. 5. Added to the absence of conclusive material on the record at the present stage, the data which has been produced on the record, city-wise, center-wise, and the comparison for the years 2022, 2023, and 2024 is not indicative of a systemic leak of the question paper, which would indicate a destruction of the sanctity of the examination. 5. In arriving at the ultimate conclusion, the court is guided by the well-settled test
on whether it is possible to segregate tainted students from those whose candidature does not suffer from any taint. Moreover, it would need to be clarified that if the investigation reveals the involvement of an increased number of beneficiaries than those who are suspects at the present stage, action shall be pursued against any student found to be involved in wrongdoing at any stage, notwithstanding the completion of the counseling process. We'll stop. In other words, no student who is revealed to have engaged in acts of fraud or to have been the beneficiary of malpractices would be entitled to claim the vested right or interest in the continuation of the admission in the future. Semicolon 6. The court has also been mindful of the fact that directing a fresh NEET UG test to be conducted for the present year would be replete with serious consequences, some of which serious consequences for over 2 million students who have appeared at the examination, including in particular, bracket 1, disruption of the admission schedule for the commencement of medical courses. 2, cascading effects on the course of medical education, semicolon, bracket 3, a prejudicial impact on the availability of qualified medical professionals in the future, and 4, a serious element of disadvantage to the marginalized groups of students for whom reservation has been made in the allocation of seats. 7, for the above reasons, we are of the considered view that ordering a retest of ordering the cancellation of the entire NEET UG 2024 examination is neither justified on the application of the settled tests which have been propounded in the decisions of this court on the basis of the material on the record. One of the questions in the course of the NEET UG 2024 was in the following terms. Colon, वो IIT के रिपोर्ट में हम आप लीजिए given below are था. Yesterday's order. कल के order में है. Initially, the answer key which was prepared by the NTA indicated that the fourth of the above options was the only correct. That the fourth of the options extracted above was the correct answer. Subsequently, on a large number of representations submitted to NTA, a decision was taken to the effect that both the second of the above option
as well as the fourth option would be treated to be the correct option, would be treated to be correct answers. Full stop. By an order of this court dated 22 July 2024, the director of the Indian Institute of Technology, Delhi, was requested to constitute a 3-member committee to submit its opinion on which of the options noted above would be the correct option, would be the correct answer to the above question. Full stop. The Professor Rangan, the director and professor of the Department of Energy Science and Engineering at IIT Delhi, has in his report dated 23 July 2024 indicated that a 3-member committee from the Department of Physics comprising of (1) Professor Pradipta Ghosh, 2 Professor Aditya Narayan Agnihotri, and 3 Professor Sankalpa Ghosh was constituted for that purpose. Full stop. The expert team constituted by the director IIT has opined that option 4, as extracted above, is the correct answer. Full stop. In order to obviate any ambiguity, option 4, which is to be treated as the correct answer, is set out below into invert commas. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Full stop. In view of the expert determination by the team constituted by IIT Delhi leaves no manner of ambiguity in regard to the correct option, which was in fact initially the only option which was treated as the correct answer by NTA. Full stop. Options 2 and 4 are mutually exclusive and both cannot stand together. Full stop. We accept the report of IIT Delhi. Full stop. Accordingly, NTA shall revise. This is the result of the NEET UG 2024 on the basis that the correct answer, that option 4, as set out, as extracted above, represents the only correct answer to the question. Full stop. We have not indicated the number of the question since the number of the question, since the actual number on different answer booklets, on different OMR sheets, or since the number of the question is likely to vary in view of the procedure which is followed. Yes. The number of the question as well as the option is likely to vary in view of the procedure which is followed in the examination to preserve the integrity of the process. The next, during the pendency of the proceedings. During negative marking, your lordships were considered. No, we'll just leave it at that. I think we'll not. During the course of the hearing, the court had been apprised of the fact that NTA would be conducting a special test for 1563 students in supersession of the compensatory marks which were awarded. Full stop. The students were given an option of either appearing for the special test
The 1563 students were given the option of either appearing for the special test or in the alternative, opting for their original marks without the addition of compensatory marks. Full stop. NTA is permitted to act accordingly following the test which was held. Next. Since the only question which has been, apart from the question which has been, the principal issue which has been urged before the court relates to the sanctity of the NEET UG 2024 examination, whether the process was required to be scrapped and a fresh test was to be reconvened. Full stop. Having answered the question in the above terms, it needs to be clarified that if any student, including in the present batch, has an individual grievance not bearing on the issues which have been resolved by this judgment, it will be open to them to pursue their rights and remedies in accordance with law. The competing high courts, the jurisdictional high courts under Article 226 of the Constitution. Full stop. If any, however, before moving the High Court for the grant of relief, the petitioners would have to seek the withdrawal of their petitions before this court, if they have been filed. Full stop. Then we'll finally say, during the course of the hearing, the court has been apprised of the fact that the union government has constituted a 7-member expert committee chaired by Dr. K. Radhakrishnan. Radhakrishnan is a former director of ISRO, former director of, former chairman of ISRO. Full stop. The committee will abide by the committee and consisting of the following members will be clear now. Full stop. The committee will abide by such further directions as may be issued by this court in its final judgment and order in regard to the areas which should be divided into by it, so as to ensure that the process of conducting the NEET, UG, and other examinations falling within the remit of the NTA is duly strengthened, so that the instances which came to light during the course of the present year are not repeated in the future. There were some transfer petitions filed by NTA on this issue itself. They stands disposed of. The transfer petitions raising the issue as regards the validity of the NEET UG 2024 examination shall stand disposed of in terms of the above directions, subject to the clarification that individual grievances, if any that remain, may be addressed before the competent high court, before the jurisdictional high court. Grateful for the patient hearing. Thanks. So grateful. Sorry? Said you have to withdraw the writ petition. In fact, I've only filed an IA. So I'll withdraw that IA before your lordship because tomorrow counseling will start. The IAs raising individual grievances are similarly permitted to be withdrawn. Yes, ma'am. Liberty reserved in the above term. Yes. My lord, a small mention, my lord. My lord, a small mention with great respect. My lord, this is regarding item 21.24. I may be allowed to withdraw my petition, my lord, because it has been tagged with Vanshika Yadav, in which the broad arguments have been addressed. Anybody else who is present here and who wants to withdraw their petitions, just come and tell the court master, apart from 21.24 who's online, he'll just record it and we'll make sure that that is withdrawn, so that there's no, you don't have to move another court, another time. Yes. Do it right now so you can move tomorrow counseling will start. I'm so much grateful, my lord. 1.33, my lord. The report may remain for your lordship's perusal. Otherwise, we can apply for certified copies.
inspection of certify. Your lordships may need it, my lord, for judgment writing. After the judgment is delivered, then we'll return it back to you. Yes, yes. In the meanwhile, parties can apply for inspection or certified copy. Of Therefore- this CBI report. So the CBI report will be maintained with. Yes, yes. That's all I'm requesting. Because it's an investigation report. Otherwise, the whole investigation may be derailed if we disclose it at this stage. Well, can I? Lordship says not right time to mention. Item 6 and 9 I'm mentioning. Yeah. These are the two matters. 9 is Shiv Sena, 6 is NCP. Yeah. The Lordship had intended to have it urgently heard, but NEET overtook us. NEET, then you Lordship may give us 3 the days shortest possible Because I time. appear for the respondent. I'm only at the moment Because asking, my lord, one the- second, yes, I'm asking for the shortest possible time. That is 9th, because otherwise the thing is completely infructuous. One way or the other, elections are there. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நமக்கு ரீநீட் கிடையாது. நாளைக்கு கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கும். பட் நாளைக்கு கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறதுல டிலே இருக்கலாம். ஏன் டிலே இருக்கலாம்னா, நமக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு அந்த கான்ட்ரவர்சியல் கொஷின் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2 டைப் அந்த ஆட்டம் கொஷின்ஸ், அதுக்கு கூட நம்ம இன்னைக்கு ஃபைனல் வேர்டிக்ல சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture. சொன்னதுபடி ஐஐடி மெட்ராஸ் சொல்லியிருக்கிறது படியா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஐஐடி மெட்ராஸ் சொல்லியிருக்கிறது படி, சாரி ஐஐடி மெட்ராஸ் இல்லை, ஐஐடி டெல்லி, ஐஐடி டெல்லி டைரக்டர் அவங்க அமைச்ச 3 மெம்பர் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கமிட்டி படி, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஐஐடி டெல்லி, அவங்க கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனை அவங்க ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 4th ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர், 2nd ஆப்ஷன் ஆன்சர் கிடையாது. அதாவது ப்ரொவிஷ்னல் ஆன்சர் கீ விடும்போது என்டிஏ ஒரு ஆப்ஷனோட ஆன்சர் விட்டுருந்தாங்கல்ல, ஆட்டம் கொஷினுக்கு, ரேடியோ அந்த ஆக்டிவ் அந்த கொஷினுக்கு, அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர். நம்ம ப்ரொவிஷ்னல் ஆன்சர் கீழே வந்த ஆன்சர், அதாவது இதுதான் ஆன்சர் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட், இதுதான் ஆன்சர். இந்த ஆன்சர் போட்டவங்களுக்கு 4 மார்க் அந்த அந்த மார்க் இருக்கும். அது இல்லாத வேறு ஆப்ஷன் போட்டு உங்களுக்கு மார்க் வந்திருந்திருந்தால் அது வந்து போயிடும். -5 -4 -5 சொல்கிறேன்னாங்களா, -5ன்னு சொல்லிட்டாங்க. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட சாலிசிட்டர் ஜெனரல் கேட்டார், துஷார் மேத்தா கேட்டார், என்ன அப்படின்னா மைலார்ட் -4 இல்லை -1 என்ன பண்ணணும்னு கேட்டப்போ, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் பர் த ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், -5. ஸோ 4 மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்சர் போயிடும், ப்ளஸ் -1 தப்பான ஆன்சர். ஸோ தட் -5 ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இதுக்காக திருப்பி ரிசல்ட் வரும். 4,22,20,000 பேருக்கு வந்து மார்க் ரிவைஸ் பண்ணி வரும். கட் ஆஃப் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. 5 மார்க் எல்லாருக்கும் குறையும் போது கட் ஆஃப் கேட்டகரி வைஸ் ஒரு 1 or 2, 3 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி குறையலாம். நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணதை விட பார்க்கலாம், அதெல்லாம் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். பாஸ் மார்க்கில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா என்டிஏ, தட் இஸ் அப் டு தெம். என்டிஏ தான் முடிவு பண்ணணும், அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங். 3 விஷயம் இன்றைக்கி வேர்டிக்கில். ரீநீட் கிடையாது. 2வது கவுன்சிலிங் அப்படியே ஆஸ் பர் என்டிஏ ஆர் எம்சிசி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டியோட ஷெட்யூல் படி நடக்கும். 3வது ஃபிசிக்ஸுக்கு போனஸ் மார்க் கிடையாது. ஃபிசிக்ஸ் அந்த கான்ட்ரவர்சியல் கொஷின் ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2 ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி டைப் அந்த இது கொஷினுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான், 4th ஆப்ஷன் மட்டும்தான். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட் மட்டும்தான் ஆன்சர். மற்ற எந்த ஆன்சர் போட்டிருந்தாலும் -5 அவங்களுக்கு வந்துடும். இதுதான் இன்றைக்கான வேர்டிக்ட், இறுதி உத்தரவு. மற்ற பெட்டிஷன் எல்லாத்தையும் வித்ட்ரா பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட். மேக்ஸிமம் 4,000 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நீங்கள் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமில் ஜாயின் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ப்ரொசீடிங் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் யூடியூப் சேனலில் பார்க்கலாம். மற்ற எல்லாருமே ரிலே பண்ணாங்க. தமிழ்நாட்டில் நம்ம ரிலே பண்ணதில் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக 4,000 அந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு மிக 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 நன்றி. உங்கள் சப்போர்ட் வந்து நம்மளை இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணும். எனக்கான மோட்டிவேஷன் உங்கள் சப்போர்ட்டிவ் வேர்ட்ஸ் தான். தேங்க்யூ ஸோ மச், டேக் கேர். இன்னொரு குட்டி வீடியோ, ரெக்கார்டட் வீடியோ வேர்டிக் பற்றி நான் இப்போது அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ தட் அது இன்னும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக புரியும். தேங்க்யூ. கவுன்சிலிங்க்கு நம்ம ரெடி ஆகிடலாம். தேங்க்யூ. நோ ரீநீட் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு போனஸ் மார்க் கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச்.